From Portugal's prized recipe to Paris's top baguette, and even a baker who dives into ovens. Join us for a journey where carbs are king. These little custard tarts, these eggy, sugary treats, are everywhere in Portugal. Here, and here. Some say the pastéis de Belém is the original pastéis de nata, or custard tart. In this little factory, through this kitchen, there's a recipe that has been kept top secret for almost 200 years. Oh, not this one, guys. You can't get in here, I'm sorry. Okay, I'm Miguel Clarinha and I'm part of the management of Pastéis de Belém. This special recipe you will only find here at this shop. We sell an average of about 20,000 tarts a day. In the summer, maybe around 40,000 cakes. A lot of cakes. The pastéis de Belém, as they call them here, are simple tarts, really. Egg yolk, milk, some flour, sugar. But it's how they make them, in complete secrecy, that makes these tarts a national treasure. We have 6 people knowing the recipe. In the family, my father, my cousin, and myself, Miguel Clarinha. The 3 chefs, which is Vítor Domingos, Eliseu Ramiro, and Carlos Martins. The recipe is so secret, all the bakers sign non-disclosure agreements to keep the timeless tarts a true mystery. Pastéis de Belém is one of the earliest recipes, at least here in Lisbon. We know that the recipe was invented in the monastery of Jerónimos in the early 19th century. This one. Once they have the recipe, the chefs, now sworn to secrecy, are given keys to this door. They work inside the factory in a separate room that we call the Oficina do Segredo in Portuguese. It's like the secret shop or secret room. They have to work in a separate room because the process can only be seen by them. Till today we haven't found anyone that explained the recipe as it is. If it happened, well, we probably would have to lock him up in the basement and throw away the key. No, just kidding. Okay, secret keeper, what's the best way to eat one of these custard tarts? Usually I like it simple, but that's just me. Most people like with a little bit of cinnamon on top. This is the hard part of the job. New York City, the bagel capital of the world. The place where bagels reign supreme and are a cut above the rest, right? Well, maybe not, because it turns out there's something that could rock New York and its precious bagels to the core. Montreal has their own booming bagel industry, and there's a constituency of bagel enthusiasts that actually consider Montreal bagels better than New York's. Shocking, I know. I lived in New York for 50 years, but I don't care for the New York bagels, and neither does my family. Vous préférez les bagels de New York ou les bagels de Montréal? Montreal. What is going on here? It's time to investigate. My name is Robert Morena, and I'm the co-owner of St. Vitor Bagel Shop. People really know about us, and they know that if you come to Montreal, you gotta try a Montreal bagel. Every time I go to New York, I always visit a bagel bakery, and I test my bagels against theirs, and I've yet to come across something that compares to a St. Vitor bagel. Montreal bagel is set aside by its process of how it's made. We hand roll each bagel, we boil it in honey water, we seed it, and we bake it in a wood-fired oven. All right, so Montreal's got the sweet and doughy flavor. What do you got to say about them, New York? Montreal bagels? I think it's mostly a fad. Honey water? Who does that? No, I'm kidding, I'm just making that part, sorry. My name is Darren Dolphy, and I'm the operations manager with H&H Midtown Bagels East. If you want a regular bagel, you can go anywhere. If you want a true New York City staple, you come to H&H Midtown Bagels East. Look, it's New York City. We're moving at a fast pace. We sell a lot of bagels. Some bagels are made on a machine, others are hand-rolled like our cinnamon raisin. Big deal, still same great taste. It's a very labor-intensive process that takes roughly 24 hours from start to finish before we can bake off the bagels. So you each have your own process. Big deal. How do you eat them? So generally, we do not cut our bagels, and they come out of a wood-fired oven. They don't need to be toasted. You come, you pick up the bagels, and they buy a tub of cream cheese, and you would make the bagels yourself. That's the real Montreal way of doing things. Got it. So in Montreal, I have to make it myself. What about in New York?
When you walk into H&H Midtown Bagels East, you walk to the counter, place your order, we slice the bagel, we put cream cheese, we put the lox, we wrap it up, and it's ready to go. New York started manufacturing bagels before Montreal. The big difference is that we just kept our bagel making tradition the same. Still horse and wagon. So if you're more of a sweet and doughy do-it-yourself bagel maker, Montreal's for you. But if you prefer the toasted bagel with everything on it, you gotta come to New York. But in the end, if there's one thing we can all agree on, it's that everything's better with cream cheese. Baguettes in Paris are like fish in water, birds in the sky, tourists at Notre Dame. They just belong. And there is one man who makes the fluffiest, crispiest baguettes in all of Paris. He is a master of the most French food there is, and he happens to be the son of a Tunisian immigrant. Il est très difficile de faire une tradition très bonne, excellente, et puis parfaite bien sûr. Ça demande beaucoup de temps. Il faut être très sérieux, très attentif. Il faut qu'elle soit bombée, croustillante, bien cuite bien sûr. Ensuite à l'intérieur, il faut qu'on ait donc un alvéolage irrégulier, des petites et des grosses bulles. Et puis surtout un goût particulier et une mie qui est humide. C'est magique quand on a ce petit goût de froment, ce petit goût croustillant aussi. Chaque année, il y a un concours de la meilleure tradition de Paris. C'est un concours très difficile parce que c'est le concours qui a le plus de notoriété dans le monde de la boulangerie. Il y a le concours bien sûr du croissant, pain au chocolat, mais le plus important c'est la baguette. Parce que justement la baguette c'est ce qui représente le symbole français. J'ai gagné le concours de la meilleure tradition de Paris 2018. Donc maintenant le président mange le pain que je fais chaque jour. Pour moi c'est un plaisir et un honneur. Donc j'y vais tous les matins, personnellement, parce que pour moi c'est une fierté. Et maintenant le fait de le faire, c'est incroyable. Donc mon père est né en Tunisie. En Tunisie, on a l'amour du pain, parce qu'à chaque plat, on est obligé de manger avec du pain. Et puis dans les années 80, il est venu à Paris, il a appris à faire le pain. Depuis tout petit, vu que j'ai grandi donc dans la boulangerie, j'ai pu voir que mon père avait du mal à trouver au début donc, des apprentis, des jeunes qui étaient motivés, car c'est un métier fatigant. On se lève tôt, on finit tard. J'ai grandi à côté de lui, et puis petit à petit, il m'a transmis sa passion, et on a pu enfin gagner ce concours. En gagnant ce prix, surtout je le voulais pour mes parents, parce que mes parents, voilà, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le métier, et le prix pour moi c'est une reconnaissance envers eux, de ce qu'ils m'ont appris, de tout ce qu'ils ont enduré, parce que voilà, c'est un métier fatigant, ils ont fait beaucoup de sacrifices, et voilà, je suis très fier. The Kouign-amann is a specialty of northern France. Derived from the Breton words for butter and cake, the ratio for this pastry is special. It's buttery. In fact, it's 30% butter and 30% sugar. Welcome to Douarnenez, a city with a population of around 15,000. This small coastal town has a few main attractions, including touring the coastlines, visiting the Port Museum, and seeing the Chapelle of Saint-Michel. But that's not why we're here. We are here to meet Thierry Lucas, the man to talk to when you want a truly authentic Kouign-amann pastry. Le Kouign-amann a été inventé en 1860 à Douarnenez. C'est un gâteau qui est né un petit peu au hasard. Legend goes, a baker ran out of goods in their shop and had to whip up something quickly. Comme c'était un pâtissier, un boulanger, qu'est-ce qu'il avait sous la main? Il a pris de la pâte à pain, il a pris du beurre, il a pris du sucre, il a mélangé les trois ingrédients et voilà comment est né le Kouign-amann. The pastry has only a few simple ingredients, but don't let that fool you. C'est une pâtisserie assez difficile à faire au début. Le véritable Kouign-amann de Douarnenez est toujours fait à la main. Donc on étale la pâte, on met le beurre, on met le sucre, on recouvre cet ensemble de sucre et de beurre avec la pâte. Je donne 2 tours, comme on a vu là, et ensuite je ramène les coins et ensuite on rassemble les coins et puis on met en boule. On fait une petite dorure au lait
avant de mettre au four qui va favoriser la caramélisation sur le dessus. J'ai appris à faire de Kouign-amann quand j'avais l'âge de 7-8 ans à peu près, parce que mon père était boulanger avant moi. J'ai 54 ans maintenant, donc ça fait 47-48 ans que j'en fais. It's definitely a treat, probably not something you'd eat every day. On pourrait le faire plus léger un peu, quoi, mais c'est pas du tout dans les habitudes de Douarnenez. Voilà. À Douarnenez, on le fait, on a gardé la recette traditionnelle. C'est un gâteau pour se faire plaisir, voilà. Voilà. De toute façon, tout ce qui est sucre, ça donne toujours une notion de plaisir. Voilà. C'est comme le chocolat, quoi. Voilà. Il y a une notion de plaisir par derrière. Not to have the last word, but obviously we tried it. Bon appétit. Bon app. And I think our face says it all. And also this spontaneous remark. Oh my god, that's so buttery. Ça, c'est le vrai Kouign-amann de Douarnenez. Նորսվողի համար շատ դժվար է։ Դաժե որ գալիս է նայում են, երկրորդում չի գալիս, արդեն վախից որ ուրիշ էֆեկտ է։ Side note, no bread makers were injured in the making of this video. As you can probably gather, this is not your average bread maker. Nor is this your average bread oven. Nor is it your average bread. This is Pastry, and in Georgian that translates to, well, bread. Ես արդեն 16 տարի է հաց եմ թխում, 2002 թվականից արդեն հաց եմ թխում, եկել եմ Վրաստանից, Հայաստանում վրացական հաց եմ թխում, թոների հաց, պուրի։ Այդ հին վաղտ որ սկսվել են թոնիր սարքելը, ոնց որ օգտագործել են այդ կավով են սարքել, մինչև այսօր տենց սարքում ենք, մի բան որ փոփոխություն լինի, թոնիրը չի ստացվում։ A toner oven is essential to the making of Pastry. After the oven is built and the heat is turned up to the highest level for 6 to 7 hours, the walls of the oven are covered in a salt-based liquid. And diving in to get the bread as close to the fire is just a part of the job. Հացի թողները вообще քիչ ենք ուտում, որովհետև այս տենց գործա որ ֆիգուրա ենք պահում։ As if diving into a clay pot isn't intense enough, this thing hits temperatures of 750 to 900 degrees Fahrenheit. The end result is a special bread with a salty twist that's eaten on special occasions like birthdays, weddings, Christmas, and New Year's. Այս հաց շատ եմ սիրում։ Այս հացից ամոհ հաց չկա երևի ոչ միտեղ։